Can you hear me? Another mama kineka. Another students. කතා කරන එක ඇහෙනවද? Yes, ma'am. Yes, right. Yesterday we complete two sampling techniques. So that is simple random sampling and stratified random sampling methods. So then third one is the cluster sampling. Now today we have to start from cluster sampling. Have you got a note as 2.3? 2.3 kilo note kamunade? Sampling distributions. Have you got it? 2.3. Nada munitam. 2.3. Yes, right. So I explain up to a stratified random sampling method. The next one. So then if I remind it once again, in a simple random sampling method is what? So then if you have a homogeneous population, so then each and every item of a population has an equal chance to selected to a sample, that is called simple random sampling. So then there are two methods we are using for selecting a simple random sample as the lottery system and random number method. Random number method, right? Then the next one is the stratified random sampling method. Stratified random sampling method means, so then we just, there are some, all for the populations are not homogeneous. So there are some non-homogeneous populations available. So then what we are going to do, now we just see that
if there is any non-homogeneous population, so then we make them as we are going to divide them as the homogeneous groups. So then homogeneous as much as possible. So from each group, so then we select any item by using a simple random sampling method. So one example I explained here. Now this is my second method, stratified random sampling method. Then, so in stratified random sampling method, there is one important point is there. What is that? Strata. Strata කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ ස්තරයක් කියන එක. ඒ ස්තරය ඇතුලේ. So then, so once you consider one strata with you, now here this is the strata with manager. So then all elements inside this strata has no any variation. So variation is 0. ඒ කියන්නේ එක ස්තරයක් ඇතුලේ තියෙන එකම ජාතියවා. All equal elements are there. So then the variation between two stratas is very high. Now this is the manager strata, this is management assistant 1, management assistant 2. So then the variation between two stratas is very high. So variation inside the strata is very low. That is the special property of a stratified random sampling method. Right. Now we'll see the next one is a cluster sampling method. Cluster sampling අපි ඔකට කියනවා පොකුරු නියැදීම කියලා සිංහලෙන්. පොකුරු නියැදීම. So cluster sampling means that after the population is separated into groups as clusters. So then again, once again we divide our population. So which is known as a cluster. Cluster කියන්නේ සිංහලෙන් පොකුරක්. එතකොට අරකේ කරන්නේ ස්තරයක්. ස්තරයක් සහ පොකුරක්. Now these are two different things. So then the cluster sampling means that after the population is separated into groups as clusters. So then choosing few clusters in random and considering all the elements in those selected clusters as the sample members. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? මේ clusters වලින් clusters කීපයක් අපි අරගෙන අන්න ඒ ටික ගන්නවා අපි. Let's say so we are making 10 clusters. Clusters 10ක් අරගෙන 10න් we select any 3 clusters randomly. Clusters 3ක් අරගෙන, so then all elements inside that cluster, so we have to take our sample. එතකොට ඒ පොකුර ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම elements ටික, so we have to take it as our sample. That is the cluster sampling. So then here we divide our population, which is known as a group, that is called cluster. ඒ කියන්නේ පොකුරක් කියන එකක් විදිහට අපි කොහොමද මේ population එකක් divide කරන්නේ? Strata is one kind of group. So what is the special property of that group? එතකොට ඒ group එකේ තියෙන විශේෂත්වය මොකද්ද? group එක ඇතුලේ තියෙන elements වල, so then variation is very low. So then there is no variation like this. But variation between two stratas is very high. මේ දෙක අතරේ තියෙන විචලතාවය ඉතාම විශාලයි. හැබැයි ඇතුලේ විචලතාවය කියන්නේ සාමාන්‍ය සරලව කිව්වොත් එහෙම strata එකක් ඇතුලේ තියෙන හැමතිස්සෙම එකම ජාතිය අවයව. එකම ජාතිය අවයව. එතකොට stratas දෙකක් අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. Managers, management assistants, girls, boys, like that. Right, then as a note, once again, grouping the population as cluster means that separating population elements into groups in a manner such that there being a greater variation among the elements inside the group and very small variance between the group. එතකොට මොකද්ද මේක වෙන්නේ? cluster කියන්නේ අනිත් පැත්ත. So then there is very high variation. So inside elements of that group, a group එක ඇතුලේ තියෙන elements එකිනෙකට වෙනස්. The best example for a cluster is a family. Best example for a cluster is a family. Inside the family, so what are the elements? Father, mother, son and daughter. හතර ජාතියක හතර දෙනෙක් ඉන්නේ. So then there are some clusters. So then all 4 separated. Sometimes father and mother with 2 daughters. So then all elements. So then what will happen? Variation between the elements inside the cluster is very high, but how they come? So then that is the variation is low. That is the reversing process of the strata. Again, ස්තරයක් තියෙන ස්තරයක් සහ පොකුරක් කියන දෙක අතර සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම ස්තරයක ඇතුලේ තියෙන අවයව සමානයි, ස්තර දෙකක් වෙනස්. පොකුරක ඇතුලේ තියෙන අවයව වෙනස්, හැබැයි පොකුරු දෙකක් සමානයි. හොඳම උදාහරණය තමයි පොකුරකට අපි ගන්නවා family. Family is very good example for a cluster. All different items are there. Father, mother, son and daughter.
එහෙම වෙන්න පුළුවන්. සමහරකට father, mother and 2 daughters, 3 sons. එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. So anyhow, so then the elements inside the cluster is the variation between the elements inside that cluster is very high. ඇතුලේ තියෙන අවයව එකිනෙකට වෙනස්. හැබැයි පොකුරු දෙකක් සමානයි. පවුල් දෙකක් සමානයි. So that is the difference in between the strata and the cluster. ඒතකොට ස්තරයක් සහ cluster එකක් අතර තියෙන වෙනස අන්න ඒකයි. ඒ දෙක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ දෙක මොකක්ද කියලා හරියටම පැටලෙනවා. මේ සමහර වෙලාවට ඕගලන්ට හිතෙනවා cluster sampling කියන්නේ stratified එක වගේම එකක් කියලා. නෑ. That is completely different thing. එතකොට stratified random sampling එකයි cluster sampling එකයි සම්පූර්ණම වෙනස්. බලන්න example එක. So there are citizens in every Pradeshiya Sabha earning income by means of various tasks. And then each Pradeshiya Sabha divisions, the citizens earning on all these options can be expected so that selecting sample members from every Pradeshiya Sabha is not necessary. අපි දැන් නිකන් ගත්තොත් එම් ප්‍රාදේශීය සභාවක්. So දන්නවනේ ඔයාලා තියෙනවනේ ප්‍රාදේශීය සභාව. ප්‍රාදේශීය සභාවක් ඇතුලේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ, so what is that? The earning incomes by various tasks. එතන මිනිස්සු ආදායම් උපයන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. So ඒක මොනවාද? සමහර අය හැම ප්‍රාදේශීය සභාවෙ ඉන්න මිනිස්සු ගත්තොත් එහෙම අපි ගත්තොත් සමහරවිට sometimes there may be government servants, රාජ්‍ය සේවකයෝ ඉන්නවා, private sector servants. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම businessmen. So the large scale businessmen. ඒ කියන්නේ විශාල ව්‍යාපාරිකයන් ඉන්නවා. ඒ වගේ ආදායම් උපයනවා. සමහර වෙලාවට small businesses. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම නිකන් ඔය සොයම් රැකියාව වගේ කරන අය. ඒතර හැම ප්‍රාදේශීය සභාවක්ම. So once we consider each and every Pradeshiya, let's say inside the provincial council there are 10 ප්‍රාදේශීය සභා. මොකක් හරි පළාත් සභාවක ප්‍රාදේශීය සභා 10ක් 15ක් 20ක් විතර තියෙනවා කියලා හිතන්නකො. ඒ හැම එකේම මිනිස්සුගේ earning pattern එක ඕවා තමයි. එක්කෝ government servants ලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම private sector, ඒ වගේම large scale business, small businesses, ඒ වගේ එක එහෙම නැත්නම් ස්වයං රැකියා, ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් ඒවයින් තමයි මිනිස්සු මේ තමන්ගේ ආදායම උපයන්නේ. හැම එකේම ගත්තොත් ඒක. එතකොට අපිට මේ earning patterns ගැන මොකක් හරි කරන්නයි. So if we need to do any survey, so with the earning patterns of the citizens, මේවා ඉන්න පුරවැසියන්ගේ ආදායම උපයන මාර්ග හැම ප්‍රාදේශීය සභාවම අපිට ඕනේ නැහැ නේද? So let's say our provincial council there are 10 Pradeshiya Sabhas. So then what is that? Pradeshiya Sabha is a cluster. එතකොට ප්‍රාදේශීය සභාව cluster එකක්. මොකද ඒක ඇතුලේ එක එක earning patterns තියෙනවා. එක එක විදියට. So then මම දැන් අර කියපු විදියට. එතකොට there are, so then all Pradeshiya Sabhas are same like that. So then cluster sample means, so in a provincial council, so then that let's say there are 10. 10ක් තියෙනවා ප්‍රාදේශීය සභා. 10න් අපි 3ක් තෝරාගෙන all members we have to take as all 3 clusters. ප්‍රාදේශීය සභා තුනේ ඉන්න පුරවැසියන්ගේ earning patterns ටික ගන්නවා අපේ sample එක විදියට. That is called cluster sampling. Now here cluster is a ප්‍රාදේශීය සභා. එතකොට අපි ඔන්න ඕකට කියනවා one stage sampling කියලා. එතකොට බලන්න selecting one of these ප්‍රාදේශීය divisions on simple random sample method is more convenient in this context. Pradeshiya Sabha can be defined as a cluster. So that is called one stage sampling. එතකොට මේක cluster sampling එකේ තියෙනවා අපිට stage කීපයක්. එතකොට provincial council එකේ තියෙන ඔක්කොම ප්‍රාදේශීය සභාවලින් අපි දෙකක් හරි තුනක් හරි තෝරාගෙන ඒවැ ඉන්න ඔක්කොම citizen ලා ගන්නවා අපේ sample එකට. That is called one stage cluster sampling. ඒ කියන්නේ එක් පිය පොකුරු නෑදීම කියනවා සිංහලෙන්. එක පියවරකින් අපි cluster එක අරන් ඉවර කරනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට ප්‍රාදේශීය සභා ප්‍රාදේශීය සභාවක් කියන එකත් ගොඩාක් සෙනග ඉන්න තැන. So that's so large. That cluster is so large. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ ඊළඟට second step එක after separating selected ප්‍රාදේශීය සභා into villages. ඊළඟට මේ ප්‍රාදේශීය සභා ඇතුළේ තියෙන එක එක ගම් villages as clusters. ඊළඟට අපි ගන්නවා so then now we select the village as a cluster. ප්‍රාදේශීය සභාව ඇතුළේ තියෙන cluster එකක් තමයි village එක. දැන් අපි හිතමුකෝ එක ප්‍රාදේශීය සභාවකට so there are belonging to 5 villages. ගම් පහක් හරි හතරක් හරි තියෙනවා. ඒතර ඒ හැම එකේමත් earning patterns are same. The different earning patterns are there, all citizens. එතකොට so then what we are going to do, we select few villages. Let's say there are
ඒ ප්‍රාදේශීය සභාව අපි හිතමු 12 villages ගම් 12ක් තියෙනවා. So we select any 3. ඒවෙන් 3ක් තෝරගන්නවා. ඒතර අපි ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද කළේ? Provincial council එක. So we make them as the clusters as ප්‍රාදේශීය සභා. One state. එතකොට ඒකෙන් 3ක් අපි තෝරගන්නවා. 3ක් හරි 2ක් හරි 1ක් හරි 4ක් හරි කීයක් හරි තෝරගන්නවා. Let's say we selected any 3. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? So that is again too large. එතකොට sample එක විශාල වෙනවා. So then what we are going to do now from these 3 ප්‍රාදේශීය සභා, so then they are separated into villages. අපි මේවා ගම් වලට එක ඒවා තියෙන ගම් වලට අපි මේක මේ වෙන් කරගන්නවා. අරගෙන so we separate, like let's say all 3 ප්‍රාදේශීය සභාස් has like say 25 villages. ගම් 25ක් තියෙනවා. So select any 5 villages. ඒකෙන් 5ක් තෝරගන්න. So as a cluster. ඒ පහේ ඉන්න ඔක්කොම citizens ලා අපි ගන්නවා as our sample. 2-stage cluster sampling. දෙපිය පොකුරුනේ ඇදීම. 2-stage cluster sampling. ඒකක් විශාල වැඩි නම් after separating selected villages into families. ඊළඟට ඒ villages වල ඉන්න අය අපි families ගන්නවා. Selected villages into families. Then all the family members in selected families from members in selected families from selected villages also can be included as a sample. ඊට පස්සේ ගම් කීපයක ඉන්න පවුල් ටික අපි ගත්තොත් ඒක ඔක්කොම පවුල් 1000ක් ඉන්නවා. අපි ඔකෙන් පවුල් 50ක all members we selected as our sample. So that is called more than 2-step multi-stage sampling. Multi-stage cluster sampling. Cluster sampling can be made with the various steps. So 1-stage cluster sampling, provincial council එකේ so we selected few pradeshi sabhas. That is 1-stage cluster sampling. It was a pradeshi sabha, so we separated into villages. So and then we selected few villages out of that. 2-stage cluster sampling. All families of that selected villages. So then families are clustered. So then we select any 1,000 families out of that. That is our multi-stage cluster sampling. Cluster sampling method. So then identifying the difference between the stratified random sampling and cluster sampling. Stratified random sampling, all stratas. So then equal. So they are homogeneous. May have a there is no variation in between 2 elements inside there. But the 2 stratas has very high variation. But what will happen in cluster? All clusters, elements inside the cluster has very high variation. So then the in between 2 clusters has the small variation. So that is called cluster sampling and stratified random sampling. මේ දෙක කොයි වෙලාවකවත් පටල ගන්න එපා. cluster එකක් වෙදෙන විදියයි strata එකක් නැත්නම් මේ ස්තරයක් වෙදෙන විදියයි. මේ දෙක තමයි මේකේ තියෙන වෙනස. ඒතර cluster sampling කියන එක අපිට පියවර කීපයකින් ගන්න පුළුවන්. 1-stage, 2-stage, multi-stage. end cluster එක අපිට පොඩි කර ගන්න පුළුවන්. අපි ලේසියෙන් බලා ගන්න. එතකොට අපි ඒකට කියන්නේ cluster sampling method. Understood that technique? A technique එක තේරුණාද? What is the difference between the stratified and the cluster sampling method? Stratified එකයි cluster එකයි තේරුණාද? Understood that? Are there any questions? මොනවා හරි තේරුම් මේ දෙක අතර වෙනස තේරෙන්නේ නැද්ද? කතා කරන්න. What about that? Are there any questions? Oh, you all understood. තේරුණාද ඒක? හවුද නැද්ද? Yes, miss. Sorry? තේරුණා miss. තේරුණා. හරිද? ඊළඟ එකට යන්න තමයි systematic sampling. ඊළඟ එකට 4th probabilistic sampling method, systematic sampling. හතරවෙනි එක last probabilistic sampling method. අන්තිම එක systematic sampling. Give me 1 minute.
Fourth method is systematic sampling. Now read that after separating K as population size divided by sample size. K කියලා එකක් මම define කරලා තියෙනවා. Population size capital N divided by sample size simple n, and dividing the entire population into intervals. The method of drawing per element from each and every interval, the sample is known as systematic sampling. It was that, hence after the first sample element is being drawn in random from the first interval, and every k element from each interval is added to the sample ahead. So this method may systematic sampling. අපි ඔකට සිංහලෙන් කියනවා ක්‍රමවත් නියැදීම කියලා. Systematic sampling ක්‍රමවත් නියැදීම කියලා කියනවා. So in systematic sampling method is more suitable. Again, like the homogeneous populations, but the always not like persons. Everything listed out like the number of books in a library. Library එකක තියෙන books. So you have the what you call that. So that list is called list of population elements is called so that is called sampling frame. Sampling frame එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. So let's say like there is the set of books. අපි හිතමුකෝ, so there are 1,000 books in a library. There are 1,000 books in a library. So K is called sampling interval. මේක simple K වලට අපි කියනවා sampling interval කියලා. Let's say in a particular library there are 1,000 books. උදාහරණයක් තියෙනවා මේකන. Systematic sampling. So there are 1,000 books. So first of all, we have to select our sampling interval K, population size. So we need to find out any sample with size 100.
1000 divided by 100, that is K. K is equal 10. Capital L divided by simple L. Size of population divided by size of sample is called sampling interval K. So then sampling frame is available. Sampling frame list of all population items. That is sampling frame. Sampling frame again. So then already prepared a sampling frame. So then divide the size of population divided by size of sample. So then the answer which you got is called sampling frame. Sampling interval K is called sampling interval 10. It was say what we are going to do. Now first 10 books. Then api library ke palaveni pod 10. I am going to select the second book. Number 2. Book number 2. Every 10th item. So next interval book number 12. Book number 22. Book number 32. Like that. So if we select a sample with 100. So if we start with book number 5, 15. So 25. So 35. Every 10th item to be selected. That is called systematic sampling. Systematic sampling. Example. Consider a population with size 1000 in a sequence. Suppose that we want a sample of size 100. Then sampling interval K is 1000 or 100 is 10. Now we have to select every 10th item as follows. 4th item, 14, 24, 34. Or if we start with second item, 12, 22, 32, and so on. That method is called systematic sampling method. Systematic sampling method. අපි සිංහලෙන් ඔකට කියනවා ක්‍රමවත් නියැදීම කියලා. ක්‍රමවත් නියැදීම. එතකොට population size එක sample size එකෙන් බෙදලා අපි calculate කරගන්නවා sampling interval. අපි කියන්නේ සිංහලෙන් ඔකට නියැදී ප්‍රාන්තරය. එතකොට මේ පළවෙනි නියැදී ප්‍රාන්තරයෙන් අපි එක item එකක් තෝරගන්නවා. පළවෙනි එකෙන්. මෙතන මේ දීලා තියෙන්නේ hence after the first sample element being drawn in random from the first interval. පළවෙනි 10න් එකක් තෝරගන්නවා. ඒතර පළවෙනි 10න් මම දෙවෙනි එක තෝරගත්තොත් එතන ඉඳන් හැම 10 වෙනි item එක. 12th item, 22nd item, 32nd item like that. පළවෙනි එකෙන් 5 තෝරගත්තොත් 5, 15, 25, 35. මෙන්න මේකට අපි කියනවා systematic sampling කියලා. It was a මේකෙත් මම note එකක් දාලා තියෙනවා. If the sampling interval is not an integer. ඒ කියන්නේ හරියටම බෙදෙන්නේ නැති වුණොත් එහෙම දැන් මේක නම් 1000 බෙදීම 10. හැම වෙලේම අපි කොහොම population එකේ මෙතන තියෙනවා if the sampling interval is not an integer number such as 72 අපි හිතුවොත් එහෙම 72ක් තියෙනවනම් 7.2 71st and 72nd members will never get selected with therefore the sampling may be biased. ඒතර සමහර වෙලාවට මේකේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා අර හරියටම බෙදෙන්නේ නැති එකක් ආවොත් එහෙම so it may be biased. bias කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් ඔකට කියන වචනේ අනවිරත අභිනතයි. ඒ කියන්නේ එක පැත්තකට බර වෙච්ච. ඒ කියන්නේ හරියටම සාධාරණ නැති unreasonable වගේ එකක් තමයි වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට ඒ වගේ පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. එතකොට 72 අපි දැන් ගත්තොත් එහෙම 72 බෙදීම 10 කියන්නේ 7.2. එතකොට අපිට 7.2 කියලා sampling interval එකක් ගන්න බෑ. අපිට 7ක් වගේ තමයි ගන්න වෙන්නේ. 7 එතකොට අන්තිම items එක අපිට කොහොමද sample එකට select කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ දෙක omit කරන්න වෙනවා. අන්න ඒ වගේ පොඩි අඩුපාඩු තියෙනවා systematic sampling method එකේ. එතන මේ තමයි probabilistic sampling techniques. Simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling and what you call systematic sampling. මේ හැම එකටම so we use the concept of probability. සම්භාවිතා න්‍යාය අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. Probabilistic sampling techniques. සම්භාවිතා නියැදීම් ක්‍රම. සම්භාවිතා නියැදීම් ක්‍රම. ඊට පස්සේ තියෙනවා non-probabilistic sampling methods. Non-probabilistic sampling methods. අසම්භාවිතා නියැදීම් ක්‍රම. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ QT වල මේ වීඩියෝස් හම්බුණාද? තාම නැද්ද? හම්බුණාද වීඩියෝස් පළවෙනි පාඩමේ? Have you got that? වීඩියෝස් ටික හම්බුණාද? ළමයි කාට හරි හම්බුණාද වීඩියෝස්? Yes. හරි. හැම එකේම වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒතර 3-4 පාරක් බලා ගන්න පුළුවන් තේරුනේ නැති එකක් තියෙනවා නම්. හැබැයි මම කැමතියි පාඩමටත් ඇවිල්ලා වීඩියෝ එක බලනවා නම්
මොකද දැන් ඕගොල්ලෝ යන් දැන් assignment එක නම් මම කරලා දෙනවා. ඕගොල්ලෝ හැදුවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට හරිද වැරදිද බලලා ඕගොල්ලන්ට ඩිසයිඩ් කරගන්න පුළුවන්. මට ලකුණු මෙච්චරක් ගන්න පුළුවන්. හදිස්සිය හරි ඕගොල්ලෝ අද ගානක් වැරදිලා තිබ්බොත් ඕගොල්ලන්ට මම හැදුවට පස්සේ ඒක හදා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඕගොල්ලෝ යන්නේ CAT exam එකට. CAT exam එක ලියන්නේ තනියම. මම ඉන්නේ නෑනේ. ඒ නිසා මේ ක්ලාස් ටික හරියට ෆලෝ කරගන්න. මොකද මේ එකක් තමයි මේ පාඩම ටිකක් අනිත් පාඩම් වලට වඩා ඒ කියන්නේ දැන් ස්ටැට් වල ඔයගලන්ට තියෙන්නේ ටිකක් අමාරු හරිය. ඒකෙනුත් තියෙන අමාරුම පාඩම තමයි මේ මම පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ පාටිසිපේෂන් හොඳටම මදි වගේ මට පේනවා. එතකොට කලින් හිටිය ළමයි 30ක් දැන් ඉන්නේ 20ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක්. මම දන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා. නමුත් මේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඒ ළමයි 30 ඒ කියන්නේ මුල ඉඳන් ආවේ නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට ගිලිහිලා යනවා chance එක. මොකද CAT exam එක ඕගොල්ලෝ තනියම ලියන්නේ. මම නෙමෙයිනේ ලියන්නේ. assignment එකේ නම් ඕගොල්ලන්ට ගාණක් යම් විදියකින් වැරදිලා තිබ්බොත් ඒක පස්සේ හදා ගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. ඒක පස්සේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක හදලා තමයි ඕගොල්ලෝ සබ්මිට් කරන්නේ. ඒතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒකට හොඳ ලකුණක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි CAT exam එකට එහෙම කරන්න අමාරුයිනේ. CAT exam එක ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ. ඒතකොට ඕගොල්ලෝ තේරුම් අරගෙන ලියන්න ඕනේ. වීඩියෝ එක බැලුවට කමන්නේ. ඇවිල්ලා මේ පාඩමටත් ඉන්න. මොකද මේ වගේ QT වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් ටිකක් අමාරුයි. අර නිකන් කවුරුවත් කියන එහෙම නැත්නම් ටියුට් එකක් එහෙම නැත්නම් නෝට් එකක් බලලා ඉගෙන ගන්න ටිකක් පොඩි අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා පන්තියට සහභාගී වීමත් අනිවාර්යයි. මම හැමදාම දාන්නේ මම මේ සතියේමට මුල් දවස් කීපේ පොඩි අසනීප ගතියක් තිබුණා. ඇත්තටම තාමත් මට හරියට හොඳ නෑ. නමුත් මම ඕගොල්ලන්ට මේක මිස් කරන්න බැරි හින්දා තමයි ක්ලාස් එක දාන්නේ. ඒ නිසා හැමෝම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා පන්තියට සහභාගී වෙයි කියන එක. මොකද සහභාගී වෙලා ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් තමයි ඒගොල්ලෝ ටිකක් සක්සස් වෙන්නේ. මොකද දැන් ඕගොල්ලෝ තනියම විභාගෙට උත්තර ලියන්න යන්නේ. මම නෙමෙයි උත්තර ලියලා දෙන්නේ. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට අපහැදිලි තැන් මොනවා හරි තියෙන ඒවා හරියටම ඩවුට්ස් ටික ක්ලියර් කරගෙන යන්න ඕනේ මුලින් ඉඳන්. මේ මුල හරියටම තමයි තියරි තියෙන්නේ. තියරි තිබුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ non probabilistic sampling method මේ ටික නම් අත්‍තරම තියෙන ටිකක් සමහර වෙලාවට මේක නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි වීඩියෝ එක බැලුවත් තේරුම් ගන්න. එච්චර ගැටලුවකුත් නැහැ. සමහරවිට ඕගොල්ලන්ට කැම්පස් එකේ උගන්වපු ඒවා තේරිලා තියෙන්නත් ඇති. නමුත් එතනින් පස්සේ අර sampling distributions වල වගේ ඉඳලා ටික ඒ ටික නම් මුලින් ඉඳන්ම follow කරොත් හොඳයි ඕගොල්ලන්ට. නැත්තම් තනියම ගානක් හදා ගන්න අපහසු වෙනවා. හරි දැන් අපි යමු පාඩමට non probabilistic sampling methods. තව එක පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ගේ ගෙවීම් අනිවාර්යෙන් කරන්න. මොකද නැත්තම් මේ මම අපි සෑහෙන මහන්සි වෙනවා විභාගේ. ගෙදර ඉඳලා ඇවිල්ලා ඔෆිස් එකේ වැඩ කරලා ඇවිල්ලා තව රෑදී ගොඩ හරියේ මේ ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්න ගියාම ඇත්තට මේක ටිකක් අපහසු කාර්යයක්. ඒ හින්දා ඕගොල්ලන්ගේ අවංකව මේ වැඩිත් කරන්න ඕගොල්ලෝ ඒ අදාළ මං හිතන්නේ ලොකුම ගාණක් දාන්න කියලා කියන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට. ඒකත් ගෙවීමක් කරන්න. බොහෝ වෙලාවට දැන් කාලෙක ඉඳලම ළමයි 100ක් විතර පන්තියට ආම් 20ක් විතර තමයි ගෙවන්නේ. මේ වගේ ඒවා කරන්න එපා. ඒක හොඳ නැහැ. Tamanටත් ඒක පහුකාලීනව හොඳ නැහැ. කවුරු හරි කෙනෙක්ගේ මොකක් හරි මේවා කරනවා ඕගොල්ලෝ ඒක මොකක් හරි කරනවා ඕගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් මං හිතනවා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒ නිසා ඒ වෙනුවෙන් ඒ කරන ඕගොල්ලන්ගේ පේමන්ට් එකත් කරන්න. තමයි 100ක් ආම 10ක් 15ක් ගෙවන්න නැතුව ඒ ගෙවන්න කියන එක මං හිතන්නේ ලොකු විශාල ගාණක් ඕගොල්ලන්ගෙන් අය කරන්නේ. ඒක ගැනත් පොඩක් හිතලා බලන්න. හරි. non probabilistic sampling techniques. එතකොට හැම වෙලේම අපිට probabilistic sampling techniques ම පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙන ප්‍රායෝගික අවස්ථා තියෙනවා. සමහර වෙලාවල් වලදී අපිට මෙන්න මේ වගේ non probabilistic sampling techniques පාවිච්චි කරන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. The process of drawing a sample from a population as desired by the investigator with no any probability base is known as non probabilistic sampling. මේ කියන්නේ අපි සරලව කිව්වොත් එහෙම non probabilistic sampling techniques කියලා කියන්නේ probability කියන්නේ සම්භාවිතාව කියන සංකල්පය පාවිච්චි නොකර අපි ඉන්වෙස්ටිගේටර් ගේ කැමැත්ත විදිහට අපි sample එකක් තෝරගන්න එක. known as non probabilistic sampling. Given below are non probabilistic sampling methods. quarter sampling සිංහලෙන් කියනවා කොටස් නියැදීම. convenient sampling පහසු නියැදීම.
judgment sampling, විනිශ්චය නියැදීම, prospective sampling, සහේතුක නියැදීම. එතන මෙන්න මේ හතර තමයි non-probabilistic sampling techniques. ඒ කියන්නේ so no any probability based to selecting a sample. So then decided by the investigator. Investigator කියන්නේ research එක කරන එක්කෙනා තමයි sample එක තෝරන විදිය decide මේ තීරණය කරන්නේ නැතුව probability නෙමෙයි. ඒකයි මේක කියන්නේ non-probabilistic sampling methods. පළවෙනි එක තමයි quarter sampling. එතකොට කියනවා after the population is categorized accordance with some characteristics, the process of drawing a determined number of sampling elements from each and every category on the personal desire of the invigilator is known as quarter sampling. After the population is categorized, මේකෙදිත් අපි population එක categorize කරනවා. හැබැයි කිසිම මේ theory එකකට නෙමෙයි. මෙතන කියනවා with some characteristics, the process of drawing a determined number of sampling elements from each and every category on the personal desire of the invigilator. ඒ කියන්නේ මේ research එක කරන එක්කෙනාගේ පුද්ගලික අදහස මත තමයි මේ sample එකේ මේ කොටසෙන් මෙච්චරක් ගන්නවා මේ category එකේ මෙච්චරක් ගන්නවා කියලා තීරණය කරන්නේ. නැතුව අපේ අර stratified method එකේ වගේ අර elements ගන්නට අනුකූල නෙවෙයි. stratified random sample එකේ managers 20ක් ඉන්නකොට so then 1000 out of 20 for the sample 50 how many managers to be selected. අපි calculate කරලා ගන්න 20න් එක්කෙනයි අපි ඒක තෝරගත්තේ. management assistant ලා laborers ලා අපි ඔක්කොම තෝරගත්තේ based on the number of elements available of that particular category. ඒ කියන්නේ strata එකේ තියෙන elements ගාන 1000කට 600ක් නා 50ක sample එකකට අපි කීයක් ගන්නවද? මේකෙදි එහෙම නෙවෙයි. The personal desire අපි මේක group කරනවා but personal desire of the invigilator. Invigilator ගේ ඒ කියන මේ මොකද්ද පුද්ගලික අදහස මත. හුඟක් වෙලාවට අපි මොනවද මේ marketing surveys වලදී අපි මේක කරනවා බලන්න. Example, if you need a sample of 200 people to collect the data in marketing survey, we can select the sample as follows. අපි හිතමුකෝ මොනවා හරි mobile phone වර්ගයක් නැත්නම් මොනවා හරි perfume වර්ගයක් සබන් වර්ගයක් වගේ ඇලවි කරන්න අපි තෝරගන්නවා selected sample with 3 categories children, youth and adult. එතකොට male පිරිමි ළමයි 20යි, the female ගෑනු ළමයි 30යි, ඊළඟට youth එකෙන් දෙපැත්තෙන් තරුණ අය let's say like below 18 to 25 or 18 to 30 කියන youth කියලා ගන්නවා. ඊළඟට adult over 30. එතකොට මෙන්න මේ වගේ මේ personal desire කියන්නේ invigilator තමයි මේක decide කරන්නේ. මෙන්න මේ ගාන. නැතුව population එකේ තියෙන elements ගාන ඇටියට දෙන්න. එයා නිකන් හිතනවා. දැන් below 18 අවුරුදු 18ට අඩු අයගේ ළමයින්ගේ අපි අර ගන්නවා ගැහැණු ළමයි 30යි පිරිමි ළමයි 20යි. 18 30 වගේ අතර අයගෙන් 50 ගන්නවා. ඊළඟට 30ට වඩා වැඩි අයගෙන් පිරිමි අය 10යි කාන්තාවන් 40යි. මේක තෝරගන්න එයා තමයි decide කරන්නේ item එකේ හැටියට. නැතුව population එකේ තියෙන elements ගන්න හැටියට නෙමෙයි. එතකොට quarter sampling is applied most probably for surveys that can completed in a short time. ඒ කියන්නේ බොහොම කෙටි කාලයකදී අපිට ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන considering a short time incurring a low workers. ඒ වගේම අඩු වියදමකින් කරන්න ඕන වෙලාවට such as attitude surveys launched for deriving opinions in connection to the particular event, marketing research. උගාපේරාවට marketing research වලදී අපි මේක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අර අපි ගත්තොත් එහෙම ඔය attitude surveys කියන්නේ ඔය මොනවා හරි ඒවා ගැන අදහස් පළ කරගන්න. අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි pension scheme එකක් අලුතෙන් හඳුන්වලා දෙනවා. නැත්නම් education policy එකක් අලුතෙන් හඳුන්වලා දෙනවා. එතකොට ඒකට තියෙන එකඟතාවය කොච්චරද? කැමැත්ත අකමැත්ත. So various categories. දැන් pension scheme එකක් වගේ එකක් ගත්තොත් එහෙම දැන් ළමයින්ගෙන් වගේ so then මොකුත් මොන්නේ no any response. මොකද ළමයින්ට වැඩක් නැහැ pension. ඒ වගේම එතකොට ඒකෙදී අපි හුඟක් වෙලාවට කැටගරයිස් කරන්නේ හුඟක් වෙලාවට අවුරුදු 55ට වැඩි කැටගරීස් වලින් අරගෙන ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ වැඩ කරන අය ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ වැඩ කරන ඒ වගේ. එතකොට ඒ වගේ ඇටිටියුඩ් සර්විස් ඒ වගේම මාකටිං සර්විස්. එතකොට ඒ අලෙවි කරන බාණ්ඩේ පිළිබඳව විදියට තමයි අපි මේ කැටගරයිස් එක. So that is the personal desire based on the individual.
ඒ රිසර්ච් එක කරන එක්කෙනාගේ පුද්ගලික අදහස මත තමයි අපි මේ කැටගරයිසින් කියන්නේ මේ ගෲප් එක අපි මෙතන කරන්නේ ක්වාටර් සාම්පලින්. එහෙනම් අපි මේකට කියන කොටසක් කියලා. ඒ කියන්නේ විශේෂ නමක් නැහැ. ඒතර මේකේ මොකුත් ප්‍රොපර්ටිස් නැහැ. variation between කොහමද variation inside කොහමද එහෙම නැහැ. අරයාගේ පුද්ගලික අදහසෙන් තමයි age category එකෙන් නැත්නම් gender එකෙන් එහෙම නැත්නම් තවත් ඕනනම් education qualifications වලින් අපි ගත්තොත් එහෙම advanced level graduates ඒ වගේ මොන හරි එයා ඒ අපි කරන්න යන මේක විදිහට තමයි අපි ඒක ඩිසයිඩ් කරන්නේ. ඒතකොට මේක තමයි ක්වාටර් සාම්පලින් කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේවා නම් මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කැල්කියුලේෂන්ස් නෑ. අපි නිකන් ගන්න ඒවා ජජ්මන්ට් සාම්පලින්. ජජ්මන්ට් සාම්පලින් කියන එක අපි කියන්නේ විනිශ්චය නියැදීම. සිංහලෙන් කියන නම තමයි විනිශ්චය නියැදීම. Method of drawing a sample with the knowledge of a specialist consultant involved in a particular field is known as the judgment sample. එතන මේ judgment sample එකේදී අපි sample එක තෝරගන්න පිට ඕනේ sample එක තෝරගන්න ඒ දීලා තියෙන මොකක් හරි ඒ subject එක ගන්න. ඒ විෂය පතේ ගන්න ඉන්නේ expert කෙනෙක් කියලා තමයි අපි තෝරගන්නේ. ඉතින් අපිට තෝරන්න බැරි සමහර ඒවා තියෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම මියුසික් ඩාන්සින් වගේ ඒවා සමහර වෙලාවට ඔය වෙන මොනවා හරි කෙමිකල් සම්බන්ධ තියෙන සමහර සර්විස්. ඒකට අපිට ස්ටැටිස්ටික්ස් දන්න ඒක දන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මේ සාම්පල් එක සිලෙක්ට් කරගන්නේ ඒ නැත්නම් මෙඩිසින් වගේ දේවල් ඒ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්. බලන්න එක්සැම්පල් එක කියවලා drawing a sample of 10 water sources in connection with the study of the nature of drinking water, the guidance of the specialist in the field should be followed. එතකොට අපිට ජල සාම්පල් 10ක් වගේ ජල සාම්පල් 10ක් තෝරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි බොන වතුරේ ස්වභාවය ගැන අපි මොකක් හරි රිසර්ච් එකක් කරන්න යනවා නම් ඒ ජල සාම්පල් 10 අපි තෝරගන්නේ ඒ ගැන එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්. ඒ පිළිබඳ විෂය කියන්නේ විශේෂඥ දැනුමක් තියෙන පුද්ගලයෙක්ගෙන් ජජ්මන්ට් සාම්පල්. එතකොට ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ වෙලාවේ මේ අපි සාම්පල් එක තෝරගන්න යාගේ මේ උදව් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අපි මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන එක්ස්පර්ට් නැති හින්දා. ඒතකොට ජෙම් ඇන්ඩ් ජුවලරි වගේ ඒවා මෙඩිසින් එතකොට මොනවා හරි අපි ගත්තොත් එහෙම මේ රෝගයකට අපි පාවිච්චි කරන බෙහෙත් වල තියෙන ඉෆෙක්ටිව් එක එහෙම නැත්නම් ඒකේ තියෙන බෑඩ් ඉෆෙක්ට්ස් ඔන්න වගේ රිසර්ච් වගේ කරනකොට අපිට මේ බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය සාම්පල් අපි ගත්තොත් එහෙම එක කම්පැනි වලින් දැන් ඕන තරම් ඔය දැන් ඕගොල්ලෝ අහලා තිනේ මේ කා දවස්වල එක බෙහෙත් වර්ග හින්දා එක මරණ සිද්ධ වෙනවා අරම මේවා. එතකොට ඒවැ තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එක චෙක් කරන්න. අපි ස්ටැටිස්ටික්ස් දන්නවා වුණාට අපිට බෑ සාම්පල් එකක් තෝරගන්න. ස්ටැටිස්ටික්ස් දැන් අපි දන්නේ ඒකේ ටෙක්නික් එක විතරයි. එතකොට ඒ අදාළ සාම්පල් කියන්නේ විවිධ කම්පැනි වලින් අපි ඉඳී ගන්න ඒවා ඖෂධ. එතකොට ඒවා මේ සාම්පල් තෝරගන්න ඕනේ. ඒ ගැන අපි ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක්. එතකොට අපි අන්නේ එකට කියනවා ජජ්මන්ට් සාම්පල්. ජජ්මන්ට් සාම්පල්. ඊළඟ එක කන්වීනියන්ට් සාම්පලින් පහසු නියැදීම. non probabilistic methods වල උගක් වෙලාවට calculations නැහැ. නිකන් මේ මොකද්ද කියලා සමහරවිට short note එකක් වගේ ලියන්න තමයි උගලන්ට ඉන්නේ. Convenient sampling. The method of drawing a sample by selecting a sampling elements available of easy access in the population is known as convenient sampling. ඒ කියන්නේ මේකදී අපි බලන්නේ අපිට ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ sample එක ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ easy access. ලේසියෙන් ළඟා වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමුකෝ there is a store with lot of අපි හිතමු garment එක මොනවා හරි ඇඳුම් වගේක් apparels අපි හිතමු skirts වගේක් දාලා තියෙනවා ලොකු ගබඩාවක. ගබඩාවේ පුරවල පෙට්ටි තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ skirts වල quality එක check කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි ගන්නවා අපි හිතමුකෝ එක box එකක තියෙනවා skirts 12ක්. අපි දැන් ළඟින් ලේසියෙන්ම දොර ළඟ තියෙන පෙට්ටි 12ක් අරගෙන 10ක් අරගෙන ඔක check කරනවා. easy access. ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ ගබඩාවෙන් කොට ගහලා තියෙනවා අපි මෙතෙන්දි ගන්න අපිට ලේසියෙන් එකට ළඟා වෙන්න පුළුවන් easy access. බලන්න මම තව example එකක් දාලා තියෙනවා. Coming to conclusion inquiry view of few persons seated of the first row in an assembly hall. අපි හිතමුකෝ දැන් පන්තිය කියලා හිතන්නකෝ දැන් මම පන්තියක කියලා ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක උගන්වනවා. උගන්වලා මම අහනවා තේරුණාද කියලා. ඒතර ඉස්සරහා පෙළීනාට පස්සේ තේරුණා කිව්වොත් මම හිතනවා ආයෙත් හැමෝටම තේරුණා. අන්න ඒවා easy access. මට පේන නැත්තම් ඒ වගේ සමහර වෙලාවල් තියෙනවා අපිට ඒ වගේ ඩිසිෂන්ස් වලට එළඹෙන්න. දැන් ඔය මම කිව්වා වගේ
බඩු කොට ගහලා තියෙන ගබඩාවකින් අපිට ඕක ගබඩාව පෙරලා ගන්න බෑ සාම්පල් එක. අපිට පෙට්ටි 10ක් නම් ගන්න ඕනේ. අපි දොර ළඟ තියෙන පෙට්ටි 10ක් ගන්නවා. අරගෙන චෙක් කරලා අපි ඩිසයිඩ් කරනවා මේක මේ බැච් එක එක්ස්පෝර්ට් කරනවද නැද්ද. අන්න ඒ වගේ. දොර කන්වීනියන්ට් සාම්පල්. සමහර වෙලාවල් තියෙනවා අපිට ඒ වගේ වෙන්න. Purposive sampling. සහේතුක නියැදීම. Purposive sampling. The method of drawing the specialized persons in the field of study as sample members by the invigilator in order to collect data focusing on specific objectives is known as purposive sampling. එතන මේක පටල ගන්න එපා judgment sampling එක. Judgment sampling එකේ so we have take the guidance of the specialist. අපි sample එක තෝරගන්න අදාළ විෂයපතේ ගැන දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්ගේ උදව් ගන්නවා. හැබැයි purposive sampling එකේ sample members ලා විදියට ගන්න කවුද? So we have to take the specialist of that particular field. ඒ field එක පිළිබඳ විශේෂඥ දැනුමක් තියෙන අය තමයි as our sample members. Judgment sampling එකේදී sample එක select කරගන්න අපි අරගොල්ලන්ගේ උදව්ව ගන්නවා. මෙතෙන්දී අපි as sample members. බලන්න. And education is in need of drawing a sample of 50 economics teachers in order to study the teaching learning processes of teachers who are involved in teaching economics in advanced level classes. එතකොට ඒක ගැන අපිට study කරන්න. Economics teaching patterns ගැන study කරන්න. So you have to select the economics teachers. ඒ field එක ගැන. ඒකට stat teachers ලා වෙනවා කියන්නේ economics teachers. අන්න ඒ වගේ. එතකොට මේ purposive sampling method, so we have to take the specialist as our sample members. අපේ specialist ලා තමයි අපේ sample members ලා. Judgment sampling method, so we have to take the guidance of the specialist of that particular field. ඒ තමයි the non-probabilistic sampling methods. Quarter sampling, so then we divide our population as quartiles. So then as the personal desire of the invigilator. So second method is judgment sampling. So then by taking a help of the specialist of that particular field. Convenient sampling, easy access. Purposive sampling. So then we have to select the specialist as our sample members. So non-probabilistic sampling method. එතකොට මේකෙන් මම දැක්ක මට අර එක්කෙනෙක් ලියවපු cat paper එකේ there is one question from this part. So then sometimes so then describe about them. සමහර වෙලාවට මේවා short notes ලියන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේවා ලෑස්ති කරලා තියාගන්න උත්තර. අපි papers එකක් දෙකක් කරලා බලමු. exam එකට ඉස්සෙල්ලා කොහොමද අපි මේක හරියට උත්තර ලියන්නේ කියලා. That is your 2.2 sampling techniques. Sampling techniques. What about the lesson? So section 2.2 is okay. 2.2 හරිද? Sampling techniques ටික තේරුණාද? Sampling techniques. Are you okay with that? Yes or no? මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Sampling methods 8. 8 sampling techniques. තේරුණාද ඒ ටික? හවුද නැද්ද? ළමයි තේරුණාද? තේරුණා මැඩම්. තේරුණා. හරි. හොඳට අහගෙන මේ හැම එකකින්ම ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. ඒක නිසා හරියට අහගෙන හරියට පාඩම ෆලෝ කරගන්න. වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකත් හොඳට අහගෙන සාමාන්‍යයෙන් QT වගේ සබ්ජෙක්ට් වලදී ගොඩක් වෙලාවට අර ඒ වෙලාවේදී Taman තේරුම් ගන්න එක ගොඩක් වටිනවා. ඊළඟ එක තමයි 2.3 ඔයගලන්ට මම දැන් මේක sampling distributions. මෙන්න මේ sampling distribution ඔයගලන්ට මතක ඇති පළවෙනි පාඩමේ so what is our main word random variable. මම random variable එක හරියටම ඔයගලන්ට තේරුම් කරලා දුන්නා. ඒකෙන් තමයි all probability distributions based on with random variable. What is a random variable? ඒ වගේ so now this is the keyword of the lesson, sampling distribution. නියදුම් ව්‍යාප්තිය. සිංහල වචනේ නියදුම් ව්‍යාප්තිය. So then this is the one special kind of distribution we are using for our the confidence intervals, hypothesis testing. ඔතනින් ඉස්සරහට තියෙන හැම එකේම sampling distribution එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. Keyword of the lesson. අර මුල ටික අපි ඇත්තටම දැන් ඉවර කරපු the section 2.1 and 2.2. ඇත්තටම lecture එකට එන්න බැරි වුණා වුණත් ඕගලන්ට පොඩක් වීඩියෝ එක බැලුවොත් නැත්තම්
ඒ නැතත් මගේ නෝට් එක කියුවත් ඕගලන්ට යමක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ දක්වා ටික. that's okay. සමහර වෙලාවට මුකුත්ම නැතුව නෝට් එක කියුවා වුණත් ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න ඇති කැම්පස් එකේ. එතකොට මේ 2.1 සහ 2.2 තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරපුවාම so you have an idea. පොඩි අදහසක් එනවා මොනවද මම මේ කියපු ටික කියලා. But sampling distribution you have a special what do you call that? මේකට මේ ගැන අතන විශේෂඥ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. What is a sampling distribution? That is the keyword of the lesson. මේක තමයි sampling distribution කියන එක. අපි බලමු sampling distribution කියන එකට enter වෙන්න කලින් තව තියෙනවා notations වගේක්. අපි ඒ ටික පොඩ්ඩක් බලමු. 2.3 sampling distributions. 2.3 sampling distributions. Third section of this lesson, altogether 8 sections. අටක් තියෙනවා මේකේ sections. නියදුලියක්. එතකොට ඉස්සෙල්ලම දාලා තියෙනවා notations used in sampling distributions. එතකොට මේ sampling distributions ඕගලන්ට මතකද දන්නේ දැන් when were you in level 3 නැත්නම් ඕගොල්ලෝ පළවෙනි අවුරුද්දේ ඉන්නකොට so then we learn about how to calculate the mean standard deviation. ඒ විතරක් නෙමෙයි mean, median, mode, standard deviation. So then based on a data set the various measurements we calculated. एक quartiles, एक जातीय measurements අපි calculate करा. So for those measurements we use various notations. සමහර වෙලාවට arithmetic mean x bar කියලා අරගත්තා. Standard deviation sigma x bar standard deviation කියන එකට අපි sigma කියලා ගන්නවා. සමහර වෙලාවට s කියලා ගන්නවා. mean එකට mu x bar එතකොට median mb mode m0 මේ වගේ එක විවිධ notations අපි පාවිච්චි කළා. එතකොට මේ දැන් අපි as an arithmetic mean. Now really there are two notations. එකක් තියෙනවා x bar අනිත් එක mu. එතකොට in those days in the ඒ දවස්වල අපිට මේ own notation එකක් find out the arithmetic mean of following data set. So once you take it is as x bar or mu or එහෙම නැත්නම් මොකවත් නැතුව arithmetic mean කියලා ලිව්වත් so then they will give marks for you. Arithmetic mean වචනෙන් ලිව්වත් කමක් නැහැ. ඊළඟ අපි උත්තරේ ලියනවා. So then notation is not important. Standard deviation, සමත අපගමනය නැත්නම් variance. So then you can use any notation. මෙතන දෙකක් තියෙනවා. අපි මේකට කියනවා simple sigma එහෙම නැත්නම් s. මේ මොකක්වත් ලියන්න නැතුව standard deviation එහෙම නැත්නම් variance. ඔයගොල්ලෝ ලියවන variance කියන්නේ standard deviation is the square root of variance. ඇත්තටම අපි in our lesson the sampling theory so then median mode මේ වගේ measurements අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. So then we are dealing with what? Mean, standard deviation and variance. එන්න මේ ටිකත් එක්ක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට ඩීල් කරන්නේ අපේ lesson එක sampling theory. ඒකට reason එකක් මම ඕනනම් කියන්නම්. So then arithmetic mean, median and mode. මෙන්න මේ තුන. Arithmetic mean, median and mode. All we are considering as measure of central tendency. අපි සිංහලෙන් ඔකට කියනවා මධ්‍යක මිනුම කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දත්ත සමූහයක් නිරූපණය කරන තනි මිනුමක්. දැන් average කියන එක ගත්තොත් so once you assume our data set as a circle. අපේ data set එක circle එකක් නම් so then the arithmetic mean, median and mode are like center of a circle. අපි නිකන් හිතුවොත් එහෙම මොකක් හරි පන්තියක class average එක. For mathematics class average is 40. තව පන්තියක class average is 70. ඒතර අපිට මොනවත්වත් නැතුව කියන්න පුළුවන් class B students are better than class A. ඒ කියන්නේ A එකේ අයගේ class average එක 40 නම් B එකේ අයගේ 60 නම් අපි කියනවා 60 නැත්නම් 70 නම් B පන්තිය ළමයි A පන්තියට වඩා හොඳයි.
මොකෙන්ද අපි කිව්වේ only the average. ඒතරයි සමහර වෙලාවට median and mode also same. අපි දැන් mode එක සමහර වෙලාවට හොඳ මේක වෙනවා. අපි ගත්තොත් ඒ මොනවා හරි අපි තුමු සපත්තු වගේ දේවල් විකුණන කඩේක වැඩිම යන්නේ so big size 4 mode එක. ඒතර වැඩිම ගේන්නේ මොකද්ද? අපි arithmetic mean එකේ නෙමෙයි ඒක ගේන්නේ. වැඩිම අපි අරගෙන ඉන්නේ වැඩිම විකිනෙන්නේ size 4 නම් 4 ඒවා. අපි ගත්තොත් එහෙම in some garments the medium size large size වැඩිම අලෙවි වෙන්නේ. ඒතකොට එහෙම නැත්නම් සමහර colors mode එක. ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී mode එක. measure of central tendency. අපි කියනවා arithmetic mean, median and mode are belonging to the category measure of central tendency. අපි when we assume our data set as a circle, they are the measures as the center of a circle. data set එක represent කරනවා. දැන් සෙරප්පු සපත්තු ගේනකොට වැඩිම mode එක අපි ගන්නවා. වැඩිම විකිනෙන එකෙන් අපි වැඩි lot එකක් ගේනවා. සමහර ඇඳුම් වල එහෙම සමහර පාට දැන් black color වගේ ඒවා skirts trousers එක black ඒවා ගොඩක් ගේනවා mode එක. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එන්නේ standard deviation quartiles මෙන්න මේ වගේ range මේවයි ඒ කියන්නේ මොකද්ද මෙන්න මේ center එක වටා කොච්චරක් මේවා විසිරීලාද measures of dispersion ඒක නිකන් හරියට radius of a circle. එතකොට out of all measures once we considering as measure of central tendency best quality is an arithmetic mean. මේ ඔක්කොම ගත්තොත් මේ arithmetic mean median mode කියන ඒවා properties ගත්තොත් එහෙම හොඳ කියන්නේ වැඩිම හොඳ measurement එක තමයි arithmetic mean එක. ඒ හින්දා අපි මේ sampling theory වලදී හොඳම අපේ deal කරන්නේ as a measure of central tendency is arithmetic mean. ඒ වගේම measures of dispersion. There are a lot of measurements are there. So range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation. මේ ඔක්කොම ඉගෙනගෙන තියෙනවා level 3 එකේ. The best one is the standard deviation. So that's why in sampling theory both categories, the category දෙකෙන් as measures of central tendency we are using arithmetic mean, as a measure of variation or dispersion standard deviation. එතකොට so what is our the sampling theory? Sampling theory නැත්නම් අපි මේක පටන් ගත්තේ කොහොමද? Statistical inference. Based on a sample data we are making decisions with our population. අපි sample data අරගෙන මොකද සමහර වෙලාවට there are a lot of reasons for sampling. Dealing with population is not easy. 2.1 එකේ මම ඒව explain කරා. එතකොට අපි sample data අරගෙන population එක ගැන අපි decisions වලට එළඹෙනවා. එතකොට so what are the measures we are using for that? Arithmetic mean and standard deviation. Here I am explain two notations. මෙතෙන්දී අපි මේ notations ටික හරියටම categorize කරනවා. මෙන්න මේ notations ටික තමයි for our population. මේ notations ටික තමයි sample. අපිට දැන් ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. So then those days when you are in first year ඒ කාලේ arithmetic mean කියලා මේ ඕන එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔය මොකවත් නැතුව arithmetic mean කියලා අකුරෙන් ලිව්වත් අපි උත්තරේ ගන්නවා. හැබැයි දැන් එහෙම නෑ. So in case of sampling theory now we come up to the making decisions. අපේ අන්තිම step statistics වල making decisions. So we categorize some set of notations as population and categorize some notations as sample. මුලින්ම මේ dictionary අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේක දන්නේ නැතුව කිසිම දෙයක් අපිට කරන්න බෑ. ඒ හින්දා එතකොට මෙතෙන්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද? Central tendency category, arithmetic mean and the variation dispersion category, standard deviation. Now look at these notations. You have the clear idea about these two notations. All formulas after that. මේකෙන් පස්සේ එන හැම formula එකේම මේ notations ටික තමයි අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මොනවද අපි population එකේ පාවිච්චි කරන notations for a population? ඒක ඉස්සෙල්ලම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් අපිට sampling theory ඉගෙන ගන්න බෑ for a population. Population mean. Population mean we use the notation mu, a Greek letter. Population standard deviation. Population standard deviation sigma. මේකට අපි කියනවා simple sigma කියලා. Simple sigma. ඔන්න population variance එක මේ දෙකම ගන්නවා. Population variance උනා මම එකක් දාන්නම් variance. මේ දෙකෙන් එකයි පාවිච්චි කරන්නේ. සමහර වෙලාවට sigma දෙනවා, සමහර වෙලාවට sigma වරන. Population proportion.
Somehow populations, male and female. So then 30% of males and 70% of females. That is 5. Population proportion. Population size. Size of population as capital. On a rotation set for a population. Mean mu, standard deviation sigma, variance sigma square, proportion pi, size of population capital. So what about the sample? Sample. Sample. Sample mean X bar. Sample mean X bar. Standard deviation. Sample standard deviation is sample variance is square. Sample proportion P. Sample proportion P. Sample size simply. මේ තමයි notations. මුලින්ම මේ කාර්යයට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So what are the notations we are using in population category as well as a sample category? Sample category. හරි නේද? Population එකේ sample එකේ කියන වෙනස තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. Population notations and sample notations හරියටම මේක මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. That is the first thing. ඊට පස්සේ before we entering a sampling distribution. මොකද්ද මම කිව්වේ? මේකේ තියෙන keyword එක තමයි sampling distribution. So before we entering that word, sampling distribution එක ගැන ඉගෙන ගන්න ඉස්සෙල්ලා. Population distribution or distribution of a sample population. සිංහලෙන් අපි කිව්වොත් ඔකට සංගහන ව්‍යාප්තිය. And distribution of a sample නියදි ව්‍යාප්තිය. And distribution of sampling නියදුම් ව්‍යාප්තිය. සිංහලෙන් සංගහන ව්‍යාප්තිය, නියදි ව්‍යාප්තිය සහ නියදුම් ව්‍යාප්තිය. එතකොට in English distribution of a population, distribution of a sample and sampling distribution. These are the 3 English words. අපි දැන් බලමු එක එක. So what do you mean by a distribution of a population, distribution of a sample? With examples I will explain this. මේක මම හොඳටම explain කරලා තියෙනවා. Distribution of a population. So what is that? The probability distribution of all possible values taken by a particular characteristic. The probability distribution of all possible values taken by a particular characteristics in connection with the considered population related to this study is known as a population distribution. එතකොට මෙතෙන්දී අපි frequency distribution එක නෙමෙයි ගන්නෙ probability distribution එක. So what is the frequency difference between the probability and a frequency distribution? Frequency distribution එක අපි හිතමුකෝ අපිට frequency distribution එකක් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. Let's say like X and F. අපි හිතමුකෝ CA 5යි. CA 3යි. CA 2යි. Frequency distribution. මේක වගේ probability එකක් convert කරන්න. Sigma F is 10. 10යි. Relative frequency. Relative frequency. කියන්නේ 10න් 5යි. 0.5යි. 10න් 3යි. 0.3. 10න් 2යි. Relative frequency is equivalent to the probability. හැම වෙලේම මේක ගන්න probability distribution එක. එතකොට CA 5ක් කියන්නේ 100 with probability 5/10, 4.5. 200 with probability 3/10, 4.3. 300 with probability 2/10, 0.2. මොකද දන්නවද? By dealing with probability distribution is easier than the frequency distribution. Frequency distribution එක තමයි අපි ඇත්තම එක. ඒ වුණාට අපිට ඊට වැඩි lazy probability distribution එක for our calculations. Why? So then all theories in sampling theory based on a probability. හැම වෙලේම probability පදනම් වෙලා තියෙනවා. අපි මෙතෙන්දී probability distribution එක තමයි ගන්න. බලන්න මේ example එක. Consider the population of weights of four parcels. Parcel 4ක බර මේකේ දීලා තියෙනවා.
10 20 30 40 ඒ කියන්නේ 10 ඒවා 1යි 20 ඒවා 1යි 30 ඒවා 1යි 40 ඒවා 1යි frequency distribution එක ලිව්වොත් 10 ඒවා 1යි 20 ඒවා 1යි 30 ඒවා 1යි 40 ඒවා 1යි. So how we make the probability distribution? ඔක්කොම හතරක් තියෙනවා. Probability with 10 1/4, probability with 21 ඔක්කොම 1/4. මොකද එකිනෙකට වෙනස් ඒවා හතරක් තියෙනවා. බලන්න. So let the random variable x as weight of a parcel. So what are the values that x can take? 10 20 30 40. මතකද අපි the lesson number 1. So now I just define there is a population with weight population with weights of 4 parcels. Parcel හතරක බර දාලා තියෙනවා 10 20 30 40. As a frequency distribution එකක් ගත්තොත් 10 ඒවා 1යි 20 ඒවා 1යි 30 ඒවා 1යි 40 ඒවා 1යි. So then how we convert them into the probability distribution? Let our random variable x as weight of a parcel. So then x can take values 10 20 30 40. The distribution of a population. Distribution of a population. ඔයාලා මොනවද ඕනෙම කියනවා නම් මේක ලියා ගන්න මේක නම් ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. Distribution of a population. Weights of 4 parcels. Weights of 4 parcels. 10 20 30 40. So let our random variable x as weight of a parcel. The values that x can take 10 discrete random variable. So how we make a probability distribution? X can take values 10 20 30 40. 1/4. Sigma px is 1. This is a distribution of a population. ඔන්න අපි මේක තිබුණොත් මේ එක හා සමාන පාර්සල් දෙකක් මේව තිබුණොත් so what is our probability distribution? Let's say the same distribution 10. There are 2 parcels with 20 and then one with 30. Again weight of a parcel. Weight of a parcel. So then what are the values that x can take? 10 20 30 only. So how we make a probability distribution? (20 30). So 10 with 1/4, but 20 with 2/4, 30 with 1/4. Distribution of a population. Probability distribution of all elements of a population. That is distribution of a population. Distribution of a population. Understood about the distribution of a population? Population distribution එක තේරුණාද? Understood that? Yes or no? Understood it? තේරුණාද ඒක? Distribution of a population. හරිද? ඊළඟ එකට යන්නද? Distribution of a sample. මිස් මේ මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන්ද ඒ distribution එකේ 10 20 30 10 20 20 30 කියන එකේ ඒ distribution table එක 10ට 4න් 1යි 20ට 4න් 2යි ආයේ 30ට 4න් 1ක් ආවේ ඒ එකක් තියෙන හින්දාද එහෙමද 4න් 1නේ ආ 30ට 4න් 1යි 30 ඒවත් එකනේ තියෙන්නේ ආහා 4න් 1 4න් 2 4න් 1 sigma px කියන්නේ 1යි 20 ඒවා දෙකක් තියෙනවා ඒ හින්දා එතන 4න් 1යි 30 4න් 1යි 30ත් 4න් 1යි හරිනේ හරි 10 1යි 30 1යි 20 ඒවා දෙකයි 20 ඒවා දෙක වෙනකොට ඒක 4න් 2යි හරි thank you ඒතර අර 4න් 1යි හරිනේ දැන් මේකේ තියෙන ඒවා ඔක්කොම හතරම වෙනස්
ඒ හින්දා හැම එකම 4න් එක ගානේ. අරගේ 20 ඒවා දෙකක් තියෙන හින්දා එක 4න් දෙක වෙලා තියෙනවා. ඒකයි. එච්චරයි වෙනස. Okay, thank you, miss. හරි. ඊට පස්සේ බලමු distribution of a sample. නියති ව්‍යාප්තිය. Distribution of a sample. What is that? So, once a sample drawn from a population related to the study, the probability distribution of various values taken by a considered characteristic studied in that sample is known as sample distribution. එතකොට අපි මේකේ sample එකක් select කරගෙන ඒ sample එකේ distribution එක තමයි කියන්නේ sample distribution කියන්නේ. බලන්න මම මේකේ example එක දාලා තියෙනවා. example එක දාලා තියෙනවා. මතකයි පළවෙනි පාඩමේදී මම කළා how to select samples with replacement or without replacement. So then all possible samples with size 2 without replacement. With replacement was then ගොඩාක් ලියන්න වෙන හින්දා. So then our population is 10, 20, 30, 40. So consider all possible samples with size 2 without replacement. All possible samples with size 2 without replacement. ගත් එක ආයි දාන්න නැතුව. So how many samples? What is our formula? Number of samples 4C2. මතකයි නේද NCN. නැත්නම් අපි capital NC simple N. Number of samples. Capital NC simple N. And according to that, method in 4C2. Sample population size is 4. 4C2. Through calculator, this is 6. Make it under without replacement, there are 6 samples. What are the samples higher? 10, 20. What sample? 10, 30. 10, 30. 10, 40. 20, 30. 20, 40. 30, 40. Make my sample high. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Make it whenever distribution. එතන මම මේක ගන්නවා random variable එක x1 පළවෙනි sample එක. Sample 1. So there are 6 distributions. Sample number 1. What is that? 10, 20. Random variable එක ගන්නවා මම x1. Weight of a parcel. Weight of a parcel. X1. X1 can take values 10 and 20. What is the distribution? X1 and PX1. 10, 20. දෙකෙන් එකයි දෙකෙන් එකයි. හරිද? 10 එකයි 20 එකයි. පළවෙනි sample එක 10, 20. මේ වගේ මට 6ක් ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ second එක. Second one. Sample 2. Sample 2. 10, 30. Sample 2. 10, 30. Sample 2. 10, 30. What is your random variable x2? Weight of a parcel. Weight of a parcel. What are the values that x2 can take? 30 and 40. Sorry, 10 and 30. Rayleigh distribution. x2 and px2. 10, 30. With half. භාගයයි. මේ වගේ අපිට පුළුවන් there are 6
samples can be made. The sample distributions higher clear. 10, 30. Sample 3, 10, 40. 20, 40, 20, 30, 20, 30, 20, 40, and 30, 40. All are different items. Make a different items in the make a probability as half. Probability half. Make sample, so then we all possible samples with size 2 without replacement. Without replacement, there are 6 samples. Each and every sample has its own distribution. If we make a random variable x, x1, x2, x3, all together there are 6 sample distributions. 6 sample distributions are there. Equal to 6 sample distributions. 20 Can you make the distribution for? There are 2 20s. We say or the Kativichaka. Hadagan Puluan, the Wagaya. The maker and Terenoni, Okoma Ayaknetin. We say or the Katibuno, Okadwin. Ekak පුළුවන් අපිට ලියන්න. ගොඩාක් මේක යන මේවා ඉන්නවා නිකන් normal idea එකක් ගන්න. ඔන්න මම එකක් පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට ඕන නම් ඒක දැන් අපි ගත්තොත් 10යි 20 2යි 30යි තිබුණොත් ඒත් අපිට පුළුවන් මේ වගේම ලියන්න. 10යි 20 2යි 30යි තිබුණත් ඒත් අපිට මේ විදිහටම ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අර own distribution එක තමයි. So that is called sample distribution. ඒක ලියන්න ඕනේද 22 එක? ලියන්න ඕනේද? තේරෙනවද ඔයගලන්ට? 20 ඒවා දෙකක් තිබුණොත් ඒක පොඩ්ඩක් ලියලා පෙන්නන්න. මොකද ලියන්න ඕනේ දෙක පොඩ්ඩක් ලියලා පෙන්නන්න. හරි ඒකත් බලමු කොහොමද ලියන්නේ. නිකන් පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න තමයි ඕනේ. අපිට ඕනේ මේක sampling distribution. හැබැයි sampling distribution එකට වෙන්න අපි මේක මේ sample distribution එක ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවා. right. අපි නිකන් හිතමුකෝ මේක. Population is right. All possible samples size 2 without replacement. Number of samples 4Z2. What is your formula? 4C2 can 6. Make it up the higher quantity. What are they higher? The higher is I carry up. Take up dies. Take up dies. Die here. 1030. Vissa 2020. 2030. 2030. I said at 2030. මේ වගේ කියන්නේ මෙතන මේ දෙකට වෙන වෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම පළවෙනි එක 1020 sample 1. Sample 1, sample 2, both having same distribution. පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි අපි ගත්තොත් එහෙම මේක වෙන්නේ කොහොමද? distribution එකම අපි ලියුවොත් x1 px1 දෙකක් වෙනස්නේ. එතකොට half. x2 එකත් මේ වගේමයි එන්නේ. x2 එකත් මේකමයි එන්නේ. x2 px2 එකත් අරකමයි එන්නේ. 1020 different items half and half. Half and half.
පළවෙනි sample එක මේ තියෙන දෙවෙනි sample එක first one second one third one ඔන්න තුන්වෙනි එක third sample එක x3 මොනවද එන්නේ x3 and px3 x3 and px3 එතකොට එනවා 10 30 එන්නේ 10 and 30 8 half and half sample number 3 sample number 3 so what about sample number 4 2020 sample number 4 අපි බලමු sample number 4 x4 එක මොකද වෙන්නේ 20 විතරයි එන්නේ with probability 1 probability එක එකයි 20 20 ඔන්න අපි 20 20 කියලා ලියුවාම භාගයයි භාගයයි කිව්වම ඒක එකයි ඒතර මේක x ගන්න පුළුවන් 20යි දෙකම එකයි මේවත් වෙන්න පුළුවන් sigma px එකයි there is only one value here 20 20 ඒවා එකයි මේ තමයි sample number 4 sample number 5 sample number 6 මේ දෙකක් වෙනස් sample number 5 sample number 5 6 dekam ekai x5 and px5 2030 වෙනස් half and half x6 එකත් ඕකම again 2030 මේක විතරක් එක වෙන්න. මොකද එක හා සමාන තියෙනවා. එතන මෙන්න මේ වගේ so we can make 6 sample distributions. 6 sample distributions. ඒ ටික බලලා probability එකත් එක්ක ලියන්න. So that is there are 6 sample distributions. So we can make sample distributions like that. If you take any sample with or without replacement. Without replacement with replacement කිව්වොත් එහෙම මෙතන එනවා 4 වර්ගය. එතකොට sample 16ක් එනවා. එතකොට ටිකක් වැඩි දිග වැඩි හින්දා තමයි මම without එක ගත්තේ අරගෙන so you can make its own distribution ඒකේ own sample එකේ distribution එක අපිට ලියන්න පුළුවන් that is called sample distribution same as distribution of a population distribution එක වගේමයි sample distribution එක වෙනසක් නැහැ හැබැයි අපේ වෙනස තියෙන්නේ sampling distribution sample distribution එක තේරුණාද මොනවාරි ගැටලුවක් තියෙනවද? එතකොට අපි ඊළඟට ඉගෙන ගන්න යන්නේ sampling distribution එක. ඒතර ඒක තමයි අපේ main keyword එක. මේකේ තියෙන sampling distribution කියන එක. එතකොට මම ඒක ඊළඟ Tuesday class එකේ sampling distribution කියන එකෙන් පටන් ගන්නවා. ඔයගලන්ට ආපහු classes තියෙන්නේ Tuesday, Wednesday and Thursday. මට මේ පොඩක් අසනීප වෙලා මුලින් class එක කරන්න බැරි වෙච්ච ඉඳලා එතකොට sampling distribution එක කියන්නේ මේකේ special property එකක් තියෙන එකක්. අපි ඒක වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට මම අද තවත් කවුරු හරි එන්න ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් Tuesday ඉඳලා class එකට එන්න. එතකොට එතනින්ද මම කරනවා sampling distribution එක මට තාමත් එච්චර හොඳ සනීපයක් නැති හින්දා මම class එක නවත්තනවා. මම ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ගේ පන්ති අතර මම කරන්න බැරි හින්දා තමයි එහෙම කරේ. එතකොට හැමෝම ඊළඟ class එක තියෙන්නේ Tuesday class එකට එන්න. එතකොට මේකේ තියෙන ටික මුල ටික නම් ඇත්තටම theory ටිකක් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් බැලුවත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් note එක කිව්වත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනින් එහාට නම් ඇත්තටම මේක පොඩ්ඩක් හරියටම sampling distribution එක තේරුම් ගන්න නැතුව අපිට ඔය confidence intervals hypothesis testing ගැන හරි clear idea එකක් ගන්න බැරුව යනවා. මේ ටික නම් ඒ තරම්ම ගැටලුවක් නැහැ. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද කාට හරි? නැත්නම් තේරුණාද පාඩම? What about that? You all understood the lesson? The next class will be on Tuesday. Tuesday තමයි තියෙන්නේ අනිත් class එක.
you give මම නෙමෙයි recordings දෙන්නේ මේ recordings දෙනවා මේ ඕගලන්ට අර coordinator එයා දෙනවා recordings recordings ටික එයා තමයි දෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඔය අයාලගෙන් අහලා බලන්නකෝ recordings දෙනවා මේ coordinator කෝල් කරලා අහලා එයාගෙන් ගන්න එයා තමයි record කරන්නේ හරි නේද එහෙනම් good night all of you